In editorial, I found only this side of editorial bit important. So that too, here one important article about pincer provocations, like how the threats from author is talking about how the threats from Pakistan on one side and the threats from China are different actually. So as they are different, our strategies also should be different instead of combining both as a combined threat. So that is the essence of this article. And this is bit important, but you don't need to take notes or have a download of this article. Just know it to get a context of it. And this article I didn't find much useful about the Johnson advisor. It is more about politics of Britain. So it has nothing to do with India. This one is important, flattening the climate curve. So an entire four editorials, this is the most important editorial. This elaborately discusses like how climate change happened right from industrial revolution, how with the data, like how the temperature increased, what is the ppm, like CO2 ppm right now it is around 400, and earlier it used to be like 200. So how it increased and what will be the effect and what is the magnitude of increase, like 4 degrees Celsius, and what will be the impact on India. So that way this editorial is important. India is Pakistan relations ఒక హిస్టారికల్ కాంటెక్స్ట్ లో చూస్తే మనం ఇంట్రొడక్షన్ లో ఆ మొత్తం రిలేషన్స్ కాంటెక్స్ట్ ని అర్థం చేసుకోవచ్చు. అంటే ఇండియా రిలేషన్స్ పాకిస్తాన్ ఎట్లుంటాయి అంటే జనరల్ గా కాంప్లెక్స్ రిలేషన్స్ అన్నమాట. అండ్ ఇందులో కాన్ఫ్రంటేషన్ చాలా హై ఉంటది, కోఆపరేషన్ చాలా తక్కువ ఉంది. ఇది అందరికి తెలుసు. ఎందుకు అంటే మనం ఇండియా పాకిస్తాన్ రిలేషన్స్ ఎక్కువ ఎనిమికల్ రిలేషన్స్ ఉన్నాయి, ఫ్రెండ్లీ రిలేషన్స్ చాలా తక్కువ. కాకపోతే వీటికి రూట్ కాజ్ తెలుసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. వీటికి రూట్ కాజ్ వచ్చేసి మెయిన్ గా ఒకటి పార్టీషన్ అయితే, రెండోది బార్డర్ డిస్ప్యూట్స్ ఎస్పెషల్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు హూ షుడ్ ఓన్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్. సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద two issues. These are the two issues that are very important that drive India Pakistan relations. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ రిలేషన్స్ అన్నిటిని మనం ఒకసారి హిస్టారికల్ ఫ్రేమ్వర్క్ లో 1947 నుండి చూసుకుంటూ వెళ్దాం. అండ్ దెన్ విల్ డిస్కస్ ఈచ్ ఇష్యూ, లైక్ వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్, వాట్ ఆర్ ద సొల్యూషన్స్ దట్ వీ కెన్ డూ, అండ్ రీసెంట్ కాంటెంపరీ డెవలప్మెంట్స్. గివ్ యూ కాంటాక్ట్స్, 1947 లో మనందరికీ తెలిసి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది. అంతకు ముందు వరకు ఇండియా పాకిస్తాన్ రెండు ఒకటే ఉంటుండే, అండ్ దట్ ఈస్ బ్రిటిష్ ఇండియా ఆర్ ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్. And that India, we almost shared everything, right from culture, geography, economy, trade, everything, right from civilizational ties, like 2500 years anta ఒకటే టెరిటరీలో ఉండి ఆల్మోస్ట్ జస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత నుండి ఎనిమీస్ లాగా తయారైనాం. అంటే ఈవెన్ మనకు చైనా కూడా అంత శత్రువు కాదు ఎంత పాకిస్తాను. సో దాట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఈ డైవర్జెన్స్ ఎందుకుంది అంటే ఈ హిస్టారికల్ ఫ్రేమ్వర్క్ చూడాలి. సో పార్టీషన్ ఒకటి ఆర్టిఫిషియల్ పార్టీషన్ అయింది. పార్టీషన్ అయిన తర్వాత వెంటనే ఏమైంది, హ్యూజ్ మైగ్రేషన్ అయింది. ఆల్మోస్ట్ లైక్ లాక్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇటు నుండి అటు నుండి ఇటు రావడం జరిగింది. సో ఈ డీప్ ఎనిమిసిటీ అనేది అప్పటి నుండి స్టార్ట్ అయింది అనమాట. అండ్ అదొకటే కాకుండా దాంతో పాటు ముస్లిం హిందూ రైట్స్ కూడా జరిగినాయి అదే టైంలో, పార్టీషన్ టైంలో. సో ఇవన్నీ ఒక రిలీజియన్ బేస్డ్ ఇంప్రెషన్ కూడా పబ్లిక్ కి సెంటిమెంట్స్ అనేవి జనరేట్ అయినాయి. ఇది 1947. ఓకే, వార్ జరిగింది, ఐ మీన్ పార్టీషన్ జరిగింది, బాగానే ఉంది. కానీ జస్ట్ విత్ ఇన్ మంత్స్ లో దెర్ వాజ్ అనదర్ డిస్ప్యూట్ దట్ గాట్ అప్, దట్ ఈస్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్. సో జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ మెయిన్ గా ఏంటంటే ముస్లిం మెజారిటీ స్టేట్, అంటే పాపులేషన్ వర్ ముస్లిం మెజారిటీ, అండ్ దెర్ వర్ మైనారిటీ హిందూస్ ఆల్సో. సో దిస్ ఇస్ వాజ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ స్టేట్, అండ్ దిస్ స్టేట్ వాజ్ రూల్డ్ బై హరి సింగ్, who is Hindu prince. Okay, so at the time of partition British have given మూడు ఆప్షన్స్ ఇచ్చాయన్నమాట. ఒకటి ఇండియాలో జాయిన్ అవ్వండి, లేదా పాకిస్తాన్ లో జాయిన్ అవ్వండి, లేదా ఇండిపెండెంట్ ఉండండి. ఈ మూడు ఆప్షన్స్ ఇస్తే జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ మేము ఇండిపెండెంట్ ఉంటామని డిసైడ్ అయింది. సో బాగుంది, 1947 లో జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఇండిపెండెంట్, మిగతా స్టేట్స్ అన్ని కలిపి ఇండియా, అటు పక్కన పాకిస్తాన్ ఫామ్ అయింది. సో పాకిస్తాన్ ఏం చేసింది, ఇట్లా కాదు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఎట్లనైనా మనం చేర్చుకోవాలని చెప్పి ఇన్ఫిల్ట్రేటర్స్ ని పంపించింది అనమాట, టెర్రరిస్ట్ ని, తర్వాత ట్రైబల్ పీపుల్ ని అటు సైడ్ ఉన్న బార్డర్ కి ఇటు పంపించింది ఆర్మ్స్ తో. సో వెంటనే హరి సింగ్ ఏం చేశాడు, ఇండియాకి హెల్ప్ కోసం వస్తే ఇండియా చెప్పింది వీ కాంట్ ఇంటర్ఫేర్ అంటిల్ అన్లెస్ ఇట్ ఈస్ అవర్ టెరిటరీ, అది గ్లోబల్ యుఎన్ నార్మ్స్ అని చెప్తే సరే అని చెప్పి దే హ్యావ్ జాయిన్డ్. సో యాక్సెషన్ జరిగింది జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఇండియాలో. దెన్ ఇండియా ఇంటర్ఫేర్డ్, అండ్ అప్పుడు స్టార్ట్ అయింది 1947-48 వార్. అండ్ ఈ వార్ ఫైనల్ గా 1949 వరకు జరిగింది. ఆ ఫైనల్ ఎండ్ ఎలా వచ్చిందంటే ఇండియా యుఎన్ కి వెళ్ళింది, యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ దగ్గరికి. అజ్యూమింగ్ అంటే ఏమనుకుందంటే యునైటెడ్ నేషన్స్ దగ్గరికి వెళ్తే ఈ ఇష్యూ ఇంకా బెటర్ గా రిజాల్వ్ అవుతుంది అని చెప్పి. బట్ అన్ఫార్చునేట్ గా ఏమైందంటే అప్పటికే ఆ వార్ ఎండే టైంకి 1/3 ఆఫ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఏమో పాకిస్తాన్ తో ఉంది,
2/3 or 66% was with India. సో ఇండియాలో ఉంది జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ స్టేట్ అయింది, పాకిస్తాన్ తో ఉంది, పాకిస్తాన్ ఆక్యుపైడ్ కాశ్మీర్ అయింది. ఓకే, సో ఇలా ఉండగా యుఎన్ ఏం ప్రపోజ్ చేసిందంటే 3 స్టెప్స్ ప్రపోజ్ చేసింది ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఎండ్ చేయడానికి. ఒకటి సీజ్ ఫైర్ వైలేషన్, అంటే ఎవరు ఫైట్ చేయొద్దు, ఎక్కడ ఉన్నారో అక్కడ ఆగిపోవాలి, దట్ ఈస్ సీజ్ ఫైర్. సెకండ్ థింగ్, ఆర్మీస్ షుడ్ విత్డ్రా, ఆర్మీస్ అన్ని వెళ్ళిపోవాలి ఆ స్టేట్ నుండి. థర్డ్ థింగ్, జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ విల్ గో ఫర్ రెఫరెండమ్ ఆర్ ప్లెబిసైట్. ఆ ప్లెబిసైట్ లో జనాలు ఎటు పోవాలనుకుంటే అటే ఆ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ వెళ్తుందని డిసైడ్ అయింది. బట్ ఈ ఫస్ట్ ఫేజ్ అయితే ఇంప్లిమెంట్ అయింది, ఏందది సీజ్ ఫైర్. సీజ్ ఫైర్ ఇంప్లిమెంట్ అయింది, అదే ఇప్పుడు మన ఎల్ఓసి లైన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అయింది. కానీ తర్వాత ఆర్మీస్ వెనక్కి వెళ్ళడం అనే విషయంలో పాకిస్తాన్ వెనక్కి వెళ్ళలేదు. అండ్ సో ఇండియా అని చెప్పింది పాకిస్తాన్ వెళ్ళినప్పుడు మేము వెళ్ళలేము బికాస్ ఇట్ ఇస్ సెన్సిటివ్ ఇష్యూ. అండ్ థర్డ్ థింగ్, వెళ్ళినంత వరకు ప్లెబిసైట్ జరగదు, సో ప్లెబిసైట్ జరగలేదు. అండ్ తర్వాత అసలు ప్లెబిసైట్ అన్న మాటే కంప్లీట్ గా తీసేశారు బికాస్ యుఎన్ వాజ్ కంప్లీట్లీ బయాస్డ్ ఎట్ దట్ టైం. సో ఇది 1947 వార్, ఫస్ట్ వార్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్. సెకండ్ వార్ వచ్చేసి మళ్ళీ 1965 లో జరిగింది. దీనికి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటంటే 1962లో ఇండియా చైనా మధ్య కూడా వార్ జరిగింది. సో అప్పుడు ఇండియా ఓడిపోవడం వల్ల పాకిస్తాన్ గాట్ ఏ కాన్ఫిడెన్స్, అంటే ఇండియాని ఇంకా ఈ వల్నరబిలిటీ ఎక్కువ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అని. సో 65 లో మళ్ళీ సేమ్ టెర్రరిస్ట్ ని పంపించి ఆపరేషన్ చేసింది. ఇండియా ఫాట్ బ్యాక్ అండ్ ఇండియా వన్ దట్ వార్, సిగ్నిఫికెంట్ ఏరియా ఆక్యుపై చేసింది. బట్ ఆ టైంలో యునైటెడ్ నేషన్స్ తర్వాత సోవియట్ రష్యా ఇంటర్వ్యూర్ అయి తష్కెంత్ అగ్రిమెంట్ సైన్ చేశారు. దాని ప్రకారం ఎవరి వాళ్ళ టెరిటరీ బ్యాక్ ఉన్న స్టేటస్ క్యూ పొజిషన్ కి వెళ్ళాలి. సో అలా వెళ్ళారు. సో దట్ ఈస్ సెకండ్ వార్ ఆఫ్ 1965. దెన్ మళ్ళీ థర్డ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఈవెంట్ వచ్చి 1971, అది ఇండియా బంగ్లాదేశ్ వార్. ఇదేంటంటే అప్పుడు వెస్ట్ పాకిస్తాన్ ఈస్ట్ పాకిస్తాన్ అని ఉండేది, ఇప్పుడున్న బంగ్లాదేశ్ ఈస్ట్ పాకిస్తాన్, అప్పుడు వెస్ట్ పాకిస్తాన్ వచ్చి యాక్చువల్ పాకిస్తాన్. సో ఈ వెస్ట్ పాకిస్తాన్ కి ఈస్ట్ పాకిస్తాన్ కొన్ని డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. లైక్ ఈస్ట్ పాకిస్తాన్ లో బెంగాలీస్ అనమాట, ఎథనిసిటీ బెంగాలీస్, ముస్లిమ్స్ ఉన్నా కూడా ఎథనిక్ గా వాళ్ళు బెంగాలీ, లాంగ్వేజ్ బెంగాలీ. వేరాజ్ వెస్ట్ పాకిస్తాన్ డిఫరెంట్. సో వెస్ట్ పాకిస్తాన్ ట్రై టు వీళ్ళను ఈస్ట్ పాకిస్తాన్ వాళ్ళని కంట్రోల్ చేయడానికి ట్రై చేసింది. అండ్ సో ఈస్ట్ పాకిస్తాన్ వాళ్ళ మీద మిలిటరీ రూల్, తర్వాత ఇప్పుడు కనుక మయన్మార్ రోహింగ్యా మీద ఎట్లా చేస్తుందో అలా సప్రెషన్ చేయడం స్టార్ట్ అయింది. సో అప్పుడు హ్యూజ్ రెఫ్యూజీ ప్రాబ్లం వచ్చింది ఇండియాకి. సో అంత రెఫ్యూజెస్ ని, ఇండియా ఆల్రెడీ పేద కంట్రీ అప్పుడు, సో అంత మందిని హోల్డ్ చేసే సిచ్యువేషన్ లేదు. సో అందుకని పాకిస్తాన్, బికాస్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్ ఓన్లీ స్టార్టెడ్ దట్ వార్, సో ఇండియా ఫాట్ బ్యాక్ అండ్ ఇండియా లిబరేటెడ్ ఈస్ట్ పాకిస్తాన్ ఇంటూ బంగ్లాదేశ్. సో దట్స్ హౌ బంగ్లాదేశ్ కేమ్ ఇన్ టు పిక్చర్. సో బంగ్లాదేశ్ అయితే అయింది, కాకపోతే ఈ వార్ లో పాకిస్తాన్ చాలా దారుణంగా ఓడిపోయింది అనమాట. ఇట్స్ ఎ డిసిజివ్ విన్ ఫర్ ఇండియా. ఎలా అంటే ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ టు 1 lakh సోల్జర్స్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్ వర్ టేకెన్ యాజ్ ప్రిజనర్స్ ఆఫ్ వార్ బై ఇండియా, అంటే ప్రిజనర్స్ ఆఫ్ వార్ గా తీసుకునింది. సో అప్పుడు అందుకని 1972లో సిమ్లా అగ్రిమెంట్ అని చేశారు. సిమ్లా దగ్గర ఒక అగ్రిమెంట్ చేశారు. ఈ సిమ్లా అగ్రిమెంట్ అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్, ఇదే ఫౌండేషనల్ అగ్రిమెంట్స్. 3 అగ్రిమెంట్స్ ఉంటాయి బేసిక్ గా, సిమ్లా అగ్రిమెంట్, లాహోర్ అగ్రిమెంట్, ఆ తర్వాత ఇంకొక అగ్రిమెంట్ ఉంది, మనకు స్లైడ్స్ వెళ్తుంటే వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడు మాట్లాడినా కూడా ఈ 2 అగ్రిమెంట్స్ ని తీసుకొని వస్తాం బయటికి చాలాసార్లు. సో అందుకని ఈ అగ్రిమెంట్స్ ని తెలుసుకోవడం ఇంపార్టెంట్. సో సిమిలా అగ్రిమెంట్ లో 3 ప్రపోజల్స్ మెయిన్ గా ఏంటి? ఫస్ట్ థింగ్, నెక్స్ట్ ఏ డిస్ప్యూట్ ఉన్నా పీస్ఫుల్ గా రిజాల్వ్ చేసుకోవాలి ఇండియా పాకిస్తాన్, అది ఫస్ట్. సెకండ్ థింగ్, ప్రిజనర్స్ ఆఫ్ వార్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని ఇచ్చేసేయాలి పాకిస్తాన్ కి. సో ప్రిజనర్స్ ఆఫ్ వార్ ఇచ్చేసింది ఇండియా. థర్డ్ థింగ్ వచ్చి ఆ డిసెంబర్ 17th 1971 ఆ టైంకి ఏదైతే నార్థన్ బార్డర్ లో ఎవరైతే కంట్రోల్ చేస్తున్నారో ఎక్కడికక్కడ టెరిటరీస్, అక్కడి లైన్ వచ్చేసి లైన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అని డిసిగ్నేట్ చేశారు ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. అంటే అఫీషియల్ గా ఇంక ఇది లైన్ ఆఫ్ కంట్రోల్, ఎందుకంటే క్లెయిమ్స్ ఉన్నాయి అది మాదే ఇది మాదే అని. సో ప్రస్తుతానికైతే లైన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అని, ఇది ఇద్దరు రెస్పెక్ట్ చేయాలని చెప్పి ఇద్దరు అగ్రి అయ్యారు. సో పాకిస్తాన్ కి మనం ప్రిజనర్స్ ఇచ్చి బేసిక్ గా ఆ లైన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ని యాక్సెప్ట్ చేసేటట్టు చేసాం. సో ఇది సమరీ ఆఫ్ సిమ్లా అగ్రిమెంట్. దెన్ ఇమీడియట్ గా 1974 లో ఇండియా కండక్టెడ్ ఫస్ట్ న్యూక్లియర్ టెస్ట్ కాల్డ్ స్మైలింగ్ బుద్ధా అని న్యూక్లియర్ టెస్ట్ చేసింది. దెన్ పాకిస్తాన్ లో అప్రిహెన్షన్స్, ఫియర్ స్టార్ట్ అయినాయి. ఏమని? న్యూక్లియర్ ఇండియా విల్ నాట్ లిసన్ టు ఎనీవన్, విల్ కంప్లీట్లీ ఆక్యుపై పాకిస్తాన్ అండ్ విల్ ఇట్ మర్జ్ ఇన్ టు ఇండియా ఇట్ సెల్ఫ్. సో స్లోగా 1980కి వచ్చేసరికి సియాచిన్ గ్లేసియర్ క్రైసిస్ వచ్చింది. ఈ సియాచిన్ గ్లేసియర్ ఏంటంటే ఇది ఒక గ్లేసియర్, అంటే ఇదన్నమాట, లైక్ తెలుగులో ఏమంటారో ఐ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్లీ, లైక్ మంచుతో కంప్లీట్ గా ఉండే ప్రాంతం అనమాట మౌంటైన్స్ లో.
సో సియాచిన్ గ్లేసియర్ అప్పటి వరకు అన్ఇన్హాబిటెడ్, అంటే ఎవరు ఆక్యుపై చేయలే. సో పాకిస్తాన్ ఫస్ట్ ఆక్యుపై చేద్దామని ట్రై చేసింది, ఎందుకంటే స్ట్రాటజిక్ గా ఇంపార్టెంట్ ఇది. ఆ ప్లాన్ తెలుసుకున్న వెంటనే ఇండియా మూడ్ ఫస్ట్ అండ్ ఆక్యుపైడ్ ఇంపార్టెంట్ పోస్ట్. సో దట్స్ హౌ సియాచిన్ గ్లేసియర్ అనేది ఇండియా కంట్రోల్లోకి వచ్చింది. సో అది 1985. దెన్ సిగ్నిఫికెంట్ కోఆపరేషన్ యాంగిల్లోకి వెళ్ళింది 1988లో. ఈ 1988లో ఏంటంటే సస్పిషన్ ఉండేది ఇండియా పాకిస్తాన్ రెండు సైడ్లు. ఏమని అంటే ఇద్దరికి న్యూక్లియర్ వెపన్స్ పొందే ఆల్మోస్ట్ దగ్గరకు వచ్చారు. సో ఎప్పుడైనా కానీ రేపు పొద్దున మళ్ళీ వార్ వస్తే ఈ సివిలియన్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ ఉంటాయి కదా, వాటి మీద అటాక్ చేసుకుంటే చాలా ఎక్కువ డ్యామేజ్ జరుగుతుంది. సో ఆ డ్యామేజ్ ప్రివెంట్ చేయడానికి ఒక అగ్రిమెంట్ కి రావాలని చెప్పి ది కేమ్ ఇంటూ అగ్రిమెంట్ కాల్డ్ దిస్ న్యూక్లియర్ ఇన్స్టాలేషన్స్ ఎక్స్చేంజ్ అగ్రిమెంట్ అన్నమాట. సో దాంట్లో ఏంటంటే మన దగ్గర ఉన్న రియాక్టర్స్ డీటెయిల్స్ ఎక్కడెక్కడ లొకేషన్ అయ్యో ఆ లాటిట్యూడ్స్ లాంగిట్యూడ్స్ పాకిస్తాన్కి ఇస్తాం, పాకిస్తాన్ మనకి ఇస్తుంది. సో దట్ ఇట్స్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ నాట్ టు బాంబ్ దోస్ డ్యూరింగ్ వార్ వచ్చినప్పుడు వాటి మీద బాంబ్ చేయొద్దు. సో ఇలా జరుగుతున్నప్పుడు 1989లో ఇంకా పీక్ వెళ్ళింది. 1989లో బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటంటే సోవియట్ యూనియన్ అనేది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో డిఫీట్ అయి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి విత్డ్రా అయిపోతుంది. ఇంకా ఎవరు గెలిచారు? తాలిబాన్ విత్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్ గెలిచింది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో. సో అందుకని పాకిస్తాన్ అయింది ఏంటి అంటే తాలిబాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో సోవియట్ యూనియన్ లాంటి దాన్ని ఓడించినప్పుడు దే థాట్ ఇఫ్ వి యూజ్ ద సేమ్ మనీ ఆ తర్వాత ఆర్మ్స్ వీటిని జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ కి కూడా స్మగుల్ చేస్తే మనం ఇండియన్ స్టేట్ ని కూడా ఫైట్ చేయొచ్చు అండ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ని కూడా మనలో కలుపుకోవచ్చు అన్న దీంతో స్లోగా ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ స్టార్ట్ చేసి ఆర్మడ్ రెసిస్టెన్స్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. సో జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ లో మెయిన్ టెర్రరిజం ప్రాబ్లం పీక్స్ లో స్టార్ట్ అయింది 1989-90s. సో అప్పటి నుండి ఇప్పటిదాకా ఇంకా కంటిన్యూ అవుతుంది. సో అది 1989 బ్యాక్గ్రౌండ్. ఇలా జరుగుతున్నప్పుడే 1998లో ఫైనల్ గా ఇండియా కేమ్ అవుట్ అండ్ కండక్టెడ్ సక్సెస్ఫుల్ న్యూక్లియర్ టెస్ట్ అండ్ బికేమ్ ఏ న్యూక్లియర్ పవర్. అండ్ సర్ప్రైజింగ్లీ 2 వారాల తర్వాత పాకిస్తాన్ కూడా ఇలాంటి న్యూక్లియర్ టెస్టే చేసింది. సో సిచ్యువేషన్ కంప్లీట్ గా చేంజ్ అయింది. సో 1999కి ఇండియా పాకిస్తాన్ రెండు ఇప్పుడు న్యూక్లియర్ పవర్స్ అయిపోయినాయి. ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఈక్వేషన్ కి దారితీస్తుంది, దట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ నౌ. సో వై ఐఎమ్ సేయింగ్ వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఫర్ బోత్. అదేంటి అంటే సి ఎర్లియర్ ఇండియా యూస్ టు హ్యావ్ దిస్ కన్వెన్షనల్ పవర్. ఇన్ కన్వెన్షనల్ పవర్ ఇండియా యూస్ టు హ్యావ్ డామినెన్స్ ఆర్ ఇండియా యూస్ టు హ్యావ్ upper hand. What we mean by conventional power? That means in army, in air force and navy. And Pakistan is not that powerful in this conventional warfare. So that is why India won in all the 4 wars. But because of nuclear weapons, India can't go and attack Pakistan, right? So even Pakistan knows that. So that is why it started promoting terrorism even more now, because it knows that even if there is a terrorist incident, India cannot take a army action on Pakistan, because if it takes, it will go into nuclear weapons. So using that, it started pushing terrorism even more after 1998. So adi background, andukani nenu main ga emphasis chestunna. And then and also India and Pakistan both realized we are now both nuclear weapon states, so we should behave responsibly, because koncham atu itu aina kuda nuclear escalation అవుతుంది. సో అందుకని చెప్పి అటల్ బిహార్ వాజ్పేయి అప్పట్లో ఫేమస్ పీస్ ఇనిషియేటివ్ స్టార్ట్ చేశాడు, దట్ ఈస్ లాహోర్ ట్రిప్. సో 1998లో జరిగింది. సో దట్ ఈస్ వై దిస్ ఇస్ సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ డిక్లరేషన్. అప్పుడు లాహోర్ లో ఒక డిక్లరేషన్ చేశారు, ద నేమ్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ లాహోర్ డిక్లరేషన్. సో ఆఫ్టర్ షిమ్లా అగ్రిమెంట్ దిస్ డిక్లరేషన్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దీంట్లో ఏం చేశారంటే కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డింగ్ మెజర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం దే ఇంట్రొడ్యూస్డ్. వాట్ ఈస్ దిస్ కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డింగ్ మెజర్స్? Under confidence building measures, they realized that until unless people of Pakistan and people of India both feel that they are not enemies but are actually brothers or friends and realize ayye varaku, this confrontation will go on. So that is why we have to improve the confidence not only with people but also with armies who are guarding the border. So part of this I will explain 2 examples of confidence building measures. One is bus services between like Jammu and Kashmir, Srinagar and Islamabad, or Srinagar and Muzaffarabad of Pakistan occupied Kashmir, and trading across LOC. So earlier there is no trade, but now
they are trying to trade the items between Pakistan occupied Kashmir and Jammu and Kashmir over line of control. And also they started some trains. They also started this Vaga and corridor and all for the trade. So this way they are building confidence building measures. So 1999 is a some of the positive event that happened in India-Pakistan relations. So from here we'll see again the rest of things. Then immediately after, within a few months, there is an important event happened called Kargil War. So what happens is basically in Jammu and Kashmir, in some of the mountain areas, in every winter, armies actually come back to their bases, leaving those snow mountains, because in snow it is very hard to man them and guard them. So that is why both Pakistani armies and Indian armies will come back. So Pakistan, realizing this, when Indian troops came back in winter, it went and occupied those bases or posts in Kargil. And unfortunately, India realized it only when summer started. When summer started, India went for the patrol and it found that all those posts that were left by India were occupied by Pakistan. Then India started this pushing back of them by a war called Kargil War. And finally, India won that war. But this Kargil war is very different from all the other three wars that were discussed before. Why? Because there is a problem of nuclear weapons. So if there is even a small escalation, then it will result in bombing each other by nuclear weapons. So that is why there was extra care taken to ensure that no Indian army soldier crosses line of control. So that is important from Kargil war. Then what happened? As Pakistan realized that India will not cross LOC, it started another attack in 2001. There are two attacks in 2001. One using terrorist attack Jammu and Kashmir State Assembly first. Then within few months, there was a summit between Pakistan President Musharraf and Indian Prime Minister. This is Agra Summit. Okay, and Agra Summit failed because both didn't agree on Jammu and Kashmir. And once it failed, within few months, again there was an attack on Indian Parliament this time. So 2001 Indian Parliament attack. Okay, so this was significant event again. So once this attack happened, India immediately went to the or pushed all its troops to border, and there was escalation. Everyone thought that almost there will be again a war, but it didn't happen. And then slowly after 2002, India and Pakistan started talking back again. And then finally in 2003, third important agreement, I said, right? Three agreements. One is Shimla Accord, second is Lahore, and third thing is ceasefire agreement of 2003. So this is also very important. So this 2003, India and Pakistan signed a line of control ceasefire agreement. So according to this agreement, both shouldn't go for ceasefire violations. That means no army should bomb the other side through artillery. Okay, so that is ceasefire. So basically what happens is, in line of control, even though we know that is a border, what Pakistan does is it throws some bomb shells, artillery on other side. So using that fire cover, it will send terrorists into India, because if you are facing the bombs, you can't go till the border, right? So if you are not patrolling, terrorists can go through that border into India. So that is how ceasefire violations are being used by Pakistan. So to stop that, we have signed an agreement that we shouldn't go for ceasefire violations. So that is ceasefire agreement. So it is still holding true, but now and then there will be always violations in that LOC. So that is 2003. Then by 2000, based on this agreement success, we slowly started improving our relations with Pakistan. And then we started a process called Composite Dialogue. Okay, Composite Dialogue in 2006. So from 2006 to 2008, you can say there is a bit of positive angle in India-Pakistan relations. So what is this Composite Dialogue process? Okay, so in Composite Dialogue process, what they do is they will take all the issues, okay, like 4 or 5 issues, whatever are there present between an India, and they will divide them. They'll put them in different boxes and they'll try to solve each of them
separately. So that is like divide and rule. So I'll explain with example. For example, Jammu and Kashmir will be in one box, like one department will deal. For example, Foreign Affairs Department of India and Foreign Affairs of Pakistan. Then trade will be dealt separately. And then border disputes, like in Gujarat, there is a border dispute between India and Pakistan. So that will be dealt separately. Similarly, on terrorism. So like this, all the issues will be separated and will be dealt. So that is composite dialogue process. So that was launched and there were certain rounds going on. And then at the peak of it, there was another agreement called TAPI pipeline. Okay, TAPI. TAPI stands for Turkmenistan, Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, and India. Okay, I'll show you the image also. It will be much better to understand through image. Yes. So this is the gas pipeline. So now if you see in Turkmenistan, there are huge natural gas reservoir. Okay, there are huge reserves of natural gas. And India, Pakistan and Afghanistan, every country needs this fossil fuels like oil and natural gas. So it is very cheap for us to directly import Turkmenistan gas through a pipeline instead of shipping it through ocean. So that is why this proposal was made, like it will benefit both Afghanistan, Pakistan, and India. So all the parties came together and formed a project called TAPI pipeline. That is Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, and India. So right now still it is in construction, but it is majorly obstructed or delayed from deadline because of Pakistan's obstruction. Because Pakistan doesn't want this to be completed. It feels like even if I don't benefit, India shouldn't benefit at all. So that is the principle on which it is obstructing it. So that is TAPI pipeline. So this is the peak of relations till 2006-8. And then 2008, you all know that there was a major event called Mumbai attacks happened. And we caught red-handed this Kasab, and we know direct involvement of Pakistan in 2008. And we exposed Pakistan everywhere, internationally, in media, everywhere. Even after that also, Pakistan was unable to control the or arrest those involved in 8 Mumbai attacks. This is still an persistent issue between India and Pakistan. That means Pakistan, even after showing all the proofs, it didn't ban these organizations like Lashkar-e-Toiba or Jamaat-e-Uddawa or Jaish-e-Mohammed. These are the main terrorist organizations behind Mumbai attacks. Even after providing proof also, they didn't bring them to justice or they didn't arrest them. So that is 2008 Mumbai attacks. After that, you all know relations went completely down. So there were here and there were some dialogues, but there were never a positive side in India Pakistan relations after 2008. Then finally in 2014, our Prime Minister Modi came. Okay, and the first step what he did is he tried to reach out to Pakistan. Okay, and when there was his swearing ceremony, he invited all the SARC leaders, and part of SARC was Pakistan. So he invited even Pakistan Prime Minister at that time, Nawaz Sharif, to India to attend his inauguration. And even Nawaz Sharif came, and then a resume or resumption of bilateral relations between India and Pakistan started. Then in 2015, Modi again reciprocated by going to Lahore while on a surprise visit, like it is not a planned visit. While coming back from somewhere to India, he went to Lahore and personally visited Nawaz Sharif, expecting that this will boost the India Pakistan relations. This was well and good till 2015. And then Pakistan responded with two important attacks on Indian military in 2016. One is Pathankot, second is Uri. Then India said no more bullets and like bullets and dialogue will not go hand in hand. This was a famous dialogue between presented by Modi. He said that until and unless Pakistan doesn't stop terrorism and provide a positive atmosphere, we are not going to talk to Pakistan at all. So this was the stance taken by India after the Uri attacks. This is the stand. And second thing, India
responded with surgical strikes. So you all know that surgical strike story and all, right? And few years passed again, and in February 14th, again there was a very infamous blast called Pulwama, in which 40 CRPF soldiers died. And this is like made the relations, whatever the worst, whatever the remaining part is there, like trade or bus service or small parts, all of them got collapsed after Pulwama attacks. Because you all know, after Pulwama we responded with Balakot strikes. So Pakistan India relations right now are at a dead low, completely on the bottom side. So this is the historical framework of India Pakistan relations. Okay, so now I hope you have got a basic context or idea. Now we'll discuss what are majorly issues. With respect to India, Pakistan or neighborhood, we are not going to discuss in like political angle or strategic angle or trade angle. These kind of separate category we are not going to discuss, because we don't have that with Pakistan. So that is a fact. So we'll discuss in terms of issues. What are the issues? What are the importance and how we have to resolve? And what are the contemporary developments? Even the questions also will come from these angles only. So we'll discuss that also. So now we'll go with issues with Pakistan. So what are the major issues that we are dealing with Pakistan? The one and foremost important issue is Kashmir state. So that tops the agenda between India and Pakistan. So until unless Kashmir dispute is not settled, India-Pakistan relations will not go on a positive trajectory. So this is analyzed and this is proven. Okay. So what is this Pakistan state issue? Just explain quickly with map. We have discussed enough of this already in the historical framework. So as I told, like after India and Pakistan partition, there were few states which didn't join either Pakistan or India. One of them was Jammu and Kashmir. So once again, I'm repeating. So because it didn't join, and I told, when Pakistan tried to attack, its ruler Hari Singh made Jammu and Kashmir part of India, and India and Pakistan fought, and India controlled all this red part. This is 2 by 3rd, 66% of Jammu and Kashmir, and this 1 by 3rd went into Pakistan controlled territory called as Pakistan occupied Kashmir. So this is what happened. So from then, what Pakistan believes is basically, it believes this two-state or two-state partition, that is Hindu and Muslim partition. That is, all Muslim states should go to Pakistan, all Hindu states should go to India. That is two nation theory. Jinnah always proposed this two nation theory. But India said, so according to that two state, two nation, Jammu and Kashmir is because Muslim majority state, Pakistan believes that it should actually go to Pakistan, and India illegally snatched it from Pakistan. This is what Pakistan feels. So that is why it is an emotional issue in Pakistan. Okay, but according to India, India is always not a Hindu country but a secular country. So in secular country, it is not only in Jammu and Kashmir, but there are many other states which are Muslim majority at that time that got into India. And also there were many Muslims that were living in India. So India was not a two nation state theory. So India rejected it. So that is why India says always Jammu and Kashmir was integral part of India. So there is no compromise on this. So because of these two opposite stands and two emotional issues, always there is a dispute. So that is why whenever we do something in Jammu and Kashmir, Pakistan will try to obstruct. For example, we went for Article 370 dilution in August 5. Immediately, Pakistan has reacted like we have did something wrong in Pakistan internal affairs, or like Pakistan Punjab province. It reacted like it went into United Nations. Pakistan Prime Minister Imran Khan went to US and spoke to every media channel about Jammu and Kashmir only. So that is a kind of emotional aspect, and political dividend also is there in Pakistan, because they see that they are the Muslim brothers of Jammu and Kashmir. So that is their feeling. So because of this, this is an emotive issue. So until and unless we don't solve this Kashmir issue peacefully, there is always a problem in India Pakistan. India Pakistan cannot go forward. Another thing, in Jammu and Kashmir also there is instability because of this issue.
So that is Kashmir dispute. Aspect to Kashmir dispute, I want to show you something. So in Jammu and Kashmir itself, somewhere from here, you can see the black dotted line, right? So this line is again line of control. So this is something shows what is actually under control of India and Pakistan. So it goes up till here, and there is no line of control in Siachen Glacier, and Siachen Glacier is right now under control of India. Okay, but here some part of Jammu and Kashmir is international border also. That means this part is agreed between India and Pakistan that it is international border. International border means agreed border that no one will violate, and there will be strict patrol and all. Whereas line of control is something about who holds control but claims the other area. There is no opposite claiming in this area. So Jammu and Kashmir has three parts: line of control here, international boundary, and then line of actual control with China. Okay, I just want to show you this from prelims perspective. So there are three things: line of actual control, line of control, and international boundary. So this is about Kashmir dispute. Okay, so now we will come to other border disputes that we are having with Pakistan. Next important thing is Sir Creek. Okay, what is this Sir Creek? Sir Creek is a kind of estuary. I will show you the map. So this is Sir Creek. This is lying somewhere between Gujarat province of India and Sindh province of Pakistan. So this border here, Indus River actually merges into Arabian Sea. So when it merges, it creates marshes. Okay, you can see this green kind of thing, right? It creates this marshes. And here, this border is not clearly demarcated, or there is a conflict. India says the border should run through the water, in the middle of water. And Pakistan claims east of that water, that is some part of the Sir Creek. So because of that, there is constant dispute. And this is very important for India of two reasons. One, strategic importance. What is the strategic importance? See, in international concept, whenever there is a boundary that lies with ocean, there is also a concept I told called exclusive economic zone. So if your land territory even increases by 1 square mile, your exclusive economic zone also will increase. So that means if you have Sir Creek under control, whatever the waters up to 200 nautical miles, okay, remember up to 200 nautical miles will be under exclusive economic zone of that Sir Creek. So whoever controls this Sir Creek will also have control of exclusive economic zone. So that way, India can expand exclusive economic zone till near to Karachi. That means almost our area will expand. It is not about just land, but the maritime boundary also. That is why there is a close conflict between Pakistan and India to occupy that area. Right now, major part is controlled under India, but still there is a dispute here. Second thing, it is said that it is rich in fishing grounds. Okay, fishing and oil and natural gas reserves are there. So that is why it is also important from economic aspect. So this is Sir Creek dispute which is pending. This also we have to resolve with uh, Pakistan. And second thing I told about line of control, right? Always there is a problem with line of control, like how Pakistan using line of control to transfer terrorists from Pakistan occupied Kashmir to India, and also using line of control to transport drugs, narcotics, all this. So that is another issue which we have to solve with Pakistan. Next thing in border, we have international border that I told. In international border also, always this drug smuggling, these things happen illegally. And then we have discussed Siachen Glacier, like how this glacier problem is there and how India is right now controlling, but Pakistan is claiming that also. This also we need to resolve with Pakistan. And then another important issue, what Pakistan did is in 1963, okay, just after India China war, if you see this black lines, this is territory that is actually given by Pakistan to China. So Pakistan and China both came into an agreement, and Pakistan willingly gave some territory to China. So this is 1963. So how can it give? Because this entire Jammu and Kashmir was to be under India. So without India's permission,
Pakistan gave some part of territory to China. So this is unaccepted by India. And from this territory only, the project called CPEC, China Pakistan Economic Corridor, is right now going through. So that is why CPEC and this project are huge dispute between India and Pakistan, and now China is interfering in that. So this is about border disputes. Okay. So next we will talk about this terrorism. After border disputes, if there is one aspect that is very occupying is terrorism. So you all know, with respect to Pakistan, I told you they can't win a war against us. They tried like three wars, I told, right? 1947, 65, 71, 98. In all these wars, they were defeated. So they came to a conclusion that we can't win India directly. So what we can do? We can do an indirect way of war. That is nothing but terrorism. So that is why they started by having a successful example of Taliban in Afghanistan. They tried to implement the same in Jammu and Kashmir. So that's how started the problem of terrorism. And terrorism is very sensitive and important issue for India, because if you know, there were many blasts, terrorist blasts in India, and there was huge economic loss, and also image of India was affected. So counter terrorism is, or terrorism is something that needs to be solved between India and Pakistan. Also, if you see, Pakistan is not only supporting terrorists, but it is hosting those camps that Lashkar-e-Toiba or Jaish-e-Mohammed, it is having the training camps running in its territory. So we have certain agreements like Lahore Agreement, and after that, saying that no country should allow its soil to be used for terrorism. So Pakistan is clearly violating it. And second part, whenever there were any blasts like Mumbai or Parliament attack, Pakistan is not taking action on that terrorism. So it is talking but not acting. So these are the problems with terrorism. Okay. So terrorism is also important. And next thing, uh, in prelims, there is another important issue. I will show you through the map. Okay. That is golden triangle. So have you heard of this golden triangle and golden crescent? This is very important from prelims. If this is India, this Iran Afghanistan is basically golden crescent. Okay, this they call golden crescent. And to the eastern side of India, like Myanmar, Laos, and Thailand, this area they call golden triangle. Okay, what happens is, in this area the drugs are produced, like this opium and narcotic drugs, or all of the heroin, all of these are cultivated in these areas, and these areas are most unstable. If you see Afghanistan, there is no proper government controlling the entire area. So many terrorists, many Taliban are using drugs as a means of revenue. So they produce this heroin and they export it and earn revenues. Similarly in Myanmar and Laos and Thailand. So who is the main victim here? Sandwiched between golden crescent and golden triangle, it is India. So these drugs are actively transported into India through Pakistan. So that is why this narcotics is another important problem. If you remember, Punjab was the main victim of this narcotics drug problem, because Punjab is, where is Punjab? Punjab is sharing just the border with Pakistan. So here is Punjab. So it tried to just support this drug problem by pushing more drugs into India. So that is narcotic problem. And then there is fake currency. So what they do is, they'll try to damage India economically by pushing counterfeit currency. Like they will duplicate the currency and push it through our friendly countries like Nepal, Bhutan, Bangladesh. Because from Pakistan we can identify. So this way they are pushing it. And this strategy they are calling it as thousand cuts. So I'm just explaining it. You don't need to remember. So according to this thousand cuts, what they want to do is, they, instead of beating directly, they want to cut India through a thousand cuts. Okay. So that is why they are employing different tactics. So these are another issues. So how India is fighting these issues? So now we also need to know about how India is fighting. So one way India is fighting is through FATF. Have you heard of this FATF? It frequently came in news. FATF stands for Financial Action Task Force. Financial Action Task Force.
So this FATF is an international institution which actually tries to control this money laundering, fake currency, and financing to terrorism. So India is putting a lot of pressure on Pakistan through FATF. So these are other issues with Pakistan. Now we'll come to connectivity through Pakistan. Okay. Yes. So connectivity is very important. Why? See, if you see India, earlier India used to be larger India, which had Pakistan also part. So because of that, India never had a problem in having connectivity to entire Central Asia. Like India used to freely export goods to Afghanistan, Turkmenistan, Uzbekistan, and Kazakhstan, from there to Russia also. So if you see India as an human being with left arm and right arm, because Pakistan has formed, almost it has chopped our left arm because you don't have any connectivity to these countries. So all of a sudden, our economic trade, energy trade, all this got affected because of Pakistan. Because Pakistan doesn't allow any goods to be transported to other side or allowing other side to trade with India. So it has huge loss on west side of India. So that is why we majorly focus like look east, act east and all. Have you heard about ever about look west or act west? Why? Because we know Pakistan is major problem in here. So this is another problem. We are trying to overcome this by proposing solution called Tapi pipeline and all, but those are not materializing. That is why I also told like previous sessions that we are going to Afghanistan through Iran, like through Chabahar. So that is how we are trying to bypass Pakistan. But still, with Pakistan, we can do much more better. So that is another issue with respect to connectivity. Now, next important aspect is water disputes. Okay, this is very important. I will read the statement of Modi. So just after Pulwama attack, he said blood and water cannot flow together. This is very important. So what he meant by that? Okay, blood and water cannot flow together. Just after Pulwama, he said. That means if you see majorly rivers that are flowing from India to Pakistan, this is very important even from geography also for prelims. This is entirely Indus River system, and there are almost 6 rivers in Indus River system. Those are, so if you see the first river is Indus on the top. It is originated somewhere in China, Tibet, and going through Jammu and Kashmir and going to Pakistan. And then you have down next river called Jhelum. Okay, Jhelum almost flows through entire Kashmir and Srinagar and the entire Kashmir valley. This is even important. Jhelum. Okay, third river is Chenab. Chenab is just down to Jhelum and it is flowing through almost boundary. This entire Jammu and Kashmir boundary. And then Ravi River. Okay, after Indus, Jhelum, and Chenab. Then there is Ravi River. Ravi River somewhere originates in Himachal Pradesh and goes through Jammu and Kashmir and to Pakistan. Similarly, you have Beas and Sutlej. So these are the 6 rivers part of Indus River system. So we had a treaty with Pakistan called Indus Water Treaty. Okay, remember Indus Water Treaty was signed in 1960. Okay, 1960 we signed an Indus Water Treaty with Pakistan, which is brokered with the help of World Bank. So this is very important from films. Okay, who helped us? Who brokered this? World Bank. So under World Bank brokered peace agreement, we had a treaty with Pakistan called Indus Water Treaty 1960. So according to this treaty, the leftmost rivers, the 3 rivers, Indus, Jhelum, and Chenab, goes to Pakistan, and the 3 rivers, Ravi, Beas, and Sutlej, goes to India. That means they don't go physically, but what I mean is the waters of leftmost rivers, IJC, remember this like this. Okay, IJC, Indus, Jhelum, and Chenab can be used by Pakistan, and all the water of Ravi, Beas, and Sutlej can be used by India. India can even use water of Indus and Jhelum and Chenab also, but that is for only irrigation and non-consumptive use. That means they can't stop the flow of river by having huge dams. They can have some dams which can generate electricity, but not stop the flow to Pakistan. So this way, Pakistan will have water flow continuously through this Indus River system. Similarly, on the other rivers, India has complete control.
So this is majorly said, Indus Water Treaty is said as one of the successful example in entire world between any two countries. And this treaty never failed even during all these wars. I told like 1947, 1965, 1978, even after Pulwama also we didn't violate this treaty. So that is successful treaty, one of the major cooperation between India and Pakistan. Okay. So here also right now, slowly there are problems coming up. So what are the problems? First of all, first thing, Modi said blood and water cannot flow together. So what does he mean by that? He doesn't mean he wants to stop the river, water flowing from Indus, Jhelum and Chenab. Okay, he doesn't mean to stop any water in those rivers, but he means in whatever India has access within the treaty, like Ravi, Beas and Sutlej also, we never constructed any dams. We never stopped. That means all the water also go through Pakistan. Now we will stop it by constructing dams, and we will use that water in India itself, like in Jammu and Kashmir, in Rajasthan, or in Himachal Pradesh. So that is what he meant. So right now we are trying to construct more projects in these eastern rivers and try to utilize more river, more share whatever we have within Indus Water Treaty. So one is this problem. Second thing, Pakistan even after this treaty believes always in a fear that India will construct some or the other dams and will stop the river flow. If it stops, entire Pakistan will go dry, and the entire 65% of Pakistan is dependent on this Indus water river system. So that is suspicion. Third thing, climate change. This is a treaty that is signed in 1960. So till now it is not upgraded. So because of climate change, there are new factors, new rivers that are coming up. So how it will affect? So this is some dispute, and also there are some other dams like Kishan Ganga Dam is a dam that is constructed by India in on Indus rivers, and there is a dam on Jhelum in Jammu and Kashmir. All these were opposed by Pakistan. So these are some conflicts or issues going on between India and Pakistan with respect to water. So this is water disputes. This is water disputes issue. Next we'll come to nuclear weapons. So what is this nuclear weapons dispute? So you all know this. We are both nuclear weapons now. But the problem with these nuclear weapons is we don't have any confidence measures like saying where our weapons are, or giving us locations, or explaining or avoiding accidental confrontation. Because sometimes what happens is, because we have constant inimical relations, by accident also sometimes some nuclear weapons might be initiated. Let's say a nuclear submarine of India is going through Pakistan waters, and Pakistan believes that India is trying to attack it. So what happens if Pakistan launches a weapon on that nuclear submarine? Immediately India will launch nuclear weapons. So there are no agreements between nuclear neighbors, which is very dangerous for both countries. So this is another issue. This is about nuclear weapons dispute. The next thing, as we discussed also in India-China relations, this China-Pakistan economic corridor is going through where? Through Jammu and Kashmir. So it is going through Jammu and Kashmir of Pakistan occupied territory. So this is huge problem for India. India is constantly opposing this. And not only this, but also on many issues, Pakistan and China are coming together. So that is also major issue for India. For example, when we diluted Article 370, Pakistan, with the help of China, went to United Nations Security Council. So it is only China that helped Pakistan to raise this issue in United Nations Security Council. So China Pakistan cooperation and CPEC is another major issue between India and Pakistan. Okay. So now having completed all this, India and Pakistan rivalry also plays in other countries. That is very important. So if you see in Afghanistan, what is Pakistan doing? Pakistan is constantly trying to obstruct all India's project in Afghanistan. Pakistan doesn't want any goodwill or any kind of position in Afghanistan. So it is constantly trying. And not only there, anywhere you go, Pakistan will try to oppose India. For example, I told we are trying to go for United Nations Security Council membership. So for that, we have formed G4. Who is opposing us in South Asia? It is Pakistan.
So Pakistan, I said Pakistan, Italy, and some other countries came together and formed a club called Coffee Club. So Coffee Club is opposing India's membership to UNSC. So that is another opposition. Similarly, what are the multilateral organizations? I said there is an organization called SARC. SARC stands for South Asian Association for Regional Cooperation. And every country in SARC is ready to cooperate except Pakistan. So whenever we propose any project, Pakistan obstructs it. For example, we said we'll launch South Asia satellite. Pakistan said we don't need, we will not participate in this. And it became actually another satellite including other countries except Pakistan. Similarly, we said we will propose a corridor like transport corridor, SARC corridor. Pakistan said will not participate, will not go through this. And that became BBIN, that is Bhutan, Bangladesh, India, and Nepal corridor, excepting Pakistan. So that way, even after 2016 till now, there is no SARC meet that happened because Pakistan involved in a terrorist incident in India. So because of Pakistan, even multilateral cooperation is also not taking place in South Asia. So these are the main issues between India and Pakistan. So coming back from here, historical framework, కార్గిల్ వార్ వరకు మనం చూసాం. సో కార్గిల్ వార్ తర్వాత చూస్తే రిలేషన్స్ ఇంకా డౌన్ అయ్యాయి. సో 2001లో మెయిన్ గా అటాక్ జరిగింది, ఒకటి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అసెంబ్లీ మీద, తర్వాత ఇండియన్ పార్లమెంట్ మీద. ఆ తర్వాత రిలేషన్స్ డౌన్ అయినా కూడా మనం 2002 నుంచి మళ్ళీ మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేసాం, మళ్ళీ స్లోగా ప్రోగ్రెస్ అయింది. ఇది 2003లో సీజ్ ఫైర్ అగ్రిమెంట్కి వెళ్ళింది. సో సీజ్ ఫైర్ అగ్రిమెంట్ అనేది సిమ్లా అగ్రిమెంట్ తర్వాత లాహోర్ అగ్రిమెంట్ తర్వాత ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు అంటే ఇది లైన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ దగ్గర ఎవరు కూడా వైలేట్ చేయొద్దు, అంటే ఒకరిపైన ఒకరు ఆర్మ్స్ కానీ ఆర్టిలరీ కానీ వెపన్స్ కానీ దాడి చేసుకోవద్దని అగ్రిమెంట్. సో అది 2003. ఈ 2003 అగ్రిమెంట్ బేస్డ్ మీద స్లోగా మళ్ళీ పాజిటివ్ సైడ్ వెళ్తుండే రిలేషన్స్. దాంట్లో భాగంగా 2006లో వి స్టార్టెడ్ కాంపోజిట్ డైలాగ్ ప్రాసెస్. కాంపోజిట్ డైలాగ్ ప్రాసెస్ అంటే డివైడ్ అండ్ రూల్, అంటే ఎన్ని ఇష్యూస్ ఉన్నాయో వాటిని ఐడెంటిఫై చేసి డివైడ్ చేసి సాల్వ్ చేసుకోండి. సో దాంట్లో భాగంగానే తాపీ అనే పైప్ లైన్ ప్రాజెక్ట్ కూడా స్టార్ట్ చేశాం. అంటే దట్ ఈస్ తుర్కమెనిస్తాన్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్, పాకిస్తాన్ అండ్ ఇండియా పైప్ లైన్, గ్యాస్ పైప్ లైన్. ఇంత మంచి నడుస్తున్నప్పుడు 2008లో మనకు అందరికి తెలుసు ముంబై అటాక్స్ జరిగినాయి. సో ముంబై అటాక్స్ ఇస్ ద సెకండ్ మోస్ట్ ఈవెంట్. అక్కడ నుండి ఇంకా కంప్లీట్ గా డౌన్ గ్రేడ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది రిలేషన్స్. అండ్ దెన్ సమ్హౌ 2014లో మోడీ విన్ అయిన తర్వాత హీ వాంటెడ్ టు స్టార్ట్ ఎ ఫ్రెష్ విత్ ఇండియా పాకిస్తాన్. సో పాకిస్తాన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ని ఇనాగ్రేషన్ సెరమనీకి పిలిచాడు, వచ్చారు, మాట్లాడారు, ఒక 1 year బాగా జరుగుతుండే. దెన్ అగైన్ 2016లో మీ అందరికీ తెలుసు ఉరి అటాక్స్ జరిగినాయి. దెన్ సర్జికల్ స్ట్రైక్స్ ఫాలోడ్. And then 2019, we all know Pulwama attacks happened, Balakot happened, and finally we are in completely negative terrain. So this is historical framework. Now ఇప్పుడు మనం ఇష్యూస్ చూద్దాం. ఇష్యూస్ లో చూస్తే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అన్నిట్లో మేజర్ టాప్ చేసేది ఇష్యూ ఏంటంటే కాశ్మీర్ ఇష్యూ. సో కాశ్మీర్ ఇష్యూ మీకు చెప్పాను, ఇది కొంచెం సెన్సిటివ్ ఇష్యూ అండ్ ఎమోషనల్ ఇష్యూ కూడా. ఎందుకు అంటే జనరల్ గా పాకిస్తాన్ ఏం బిలీవ్ చేస్తుంది అంటే జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అనేది ముస్లిం మెజారిటీ స్టేట్, అసలు పాకిస్తాన్ ఇండియా అనేవే ఫామ్ అయింది 2 nation థియరీ బేస్డ్ మీద. 2 nation థియరీ అంటే హిందూ ఇండియా, ముస్లిం పాకిస్తాన్, ఇది పాకిస్తాన్ బిలీవ్ చేసింది. కానీ ఇండియా అట్లా బిలీవ్ చేయలేదు. ఇండియా ఎప్పుడైనా ఏం బిలీవ్ చేసిందంటే సెక్యులర్ ఇండియా, ముస్లిం పాకిస్తాన్. పాకిస్తాన్కి ఏం కావాలో అది చేయొచ్చు, కానీ ఇండియా మాత్రం సెక్యులర్ అని బిలీవ్ చేసింది. సో బికాస్ పాకిస్తాన్ బిలీవ్డ్ ముస్లిం పాకిస్తాన్ అండ్ హిందూ ఇండియా, జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ మెయిన్ గా ముస్లిం మెజారిటీ స్టేట్ కాబట్టి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ మొత్తం పాకిస్తాన్ తో ఉండాలని పాకిస్తాన్ ఒక ఎమోషనల్ ఇష్యూ కింద తీసుకుంది. ఇది ఒక ఐడియాలజికల్ ఇష్యూ అయిపోయింది పాకిస్తాన్ కి. ఇండియాకి మాత్రం ఇట్ వాజ్ ఆల్వేస్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. సో అందుకని కాశ్మీర్ మీద ఏ చిన్న డిసిషన్ తీసుకున్నా, ఏం తీసుకున్నా పెద్ద ఇష్యూ అయిపోతుంది ఇండియా పాకిస్తాన్ లో. అండ్ అంటిల్ అన్లెస్ మనం ఇది సాల్వ్ చేసేదాకా ఇండియా పాకిస్తాన్ రిలేషన్స్ ముందటికెళ్ళవు. సో అందుకని కాశ్మీర్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ. కాశ్మీరే కాదు ఇంకా కూడా చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, బట్ కాశ్మీర్ మెయిన్. అవేంటి బార్డర్ లో మెయిన్ గా అది చూస్తే నెక్స్ట్ సర్ క్రీక్. సర్ క్రీక్ అనేది గుజరాత్ దగ్గర, మనకు గుజరాత్ కి తర్వాత సింధ్ ప్రొవిన్స్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్, ఈ రెండింటి మధ్యలో ఇండస్ రివర్ అనేది స్లోగా అరేబియన్ సీలో కలుస్తుంది. సో అక్కడ ఎస్చరీస్ అనే ఫామ్ అవుతాయి. ఎస్చరీస్ అంటే స్మాల్ ఐలాండ్స్ అన్నమాట, చిన్న చిన్నవి. సో అవి స్ట్రాటజిక్ గా ఇంపార్టెంట్, ఎకనామిక్ గా ఇంపార్టెంట్ ఇద్దరికి, పాకిస్తాన్ కి ఇండియాకి. సో అందుకని ఈ రెండింటి మీద కూడా డిస్ప్యూట్ ఉంది, అంటే క్లియర్ డిమార్కేషన్ లేదు ఎవరెవరికి పోవాలని చెప్పి. దానివల్ల ఇద్దరు ఇంకా డిస్ప్యూట్ ఉంది, అది సెటిల్ అవ్వలేదు. సో ఇది అనదర్ ఇష్యూ.
సిమిలర్ గా మనం చూస్తే ఎల్ఓసి మీద చెప్పాను, ఎల్ఓసి ఎట్లా వేరే వేరే విషయాలకు లైక్ టెర్రరిజం కి దీనికి యూజ్ చేస్తున్నారు, సో అది ప్రాబ్లం. సిమిలర్ గా సియాచిన్ గ్లేసియర్ మనం డిస్కస్ చేసాం. అండ్ దెన్ టెరిటరీ సీడెడ్ టు చైనా. 1963లో పాకిస్తాన్ కొంత టెరిటరీ చైనాకి ఇచ్చింది. సో ఇది కూడా అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్ ఏంది, టెర్రరిజం, నార్కోటిక్స్ అండ్ ఫేక్ కరెన్సీ. సో టెర్రరిజం మీకు అందరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, లైక్ ఎలా పాకిస్తాన్ అనేది ఇండియా డైరెక్ట్ ఎదుర్కోలేక ఇండైరెక్ట్ వే టెర్రరిజం అనేది మేజర్ ఇష్యూ అని చెప్పి, మేజర్ వెపన్ అని చెప్పి పాకిస్తాన్ యూజ్ చేస్తుంది. యూజ్ చేయడమే కాదు, అది అఫీషియల్ గానేమో మేము ఎవరికి టెర్రరిస్ట్ లాంచింగ్ ప్యాడ్స్ కానీ ట్రైనింగ్ క్యాంప్స్ లేవని బయట వరల్డ్ కి చెప్తూనే వాళ్ళు అవన్నీ చేస్తుంది. ప్లస్ ఒక్క టెర్రరిస్ట్ మీద కూడా ఇంతవరకు యాక్షన్ తీసుకోలేదు, ఈవెన్ వెన్ యుఎన్ఎస్సి డిసిగ్నేటెడ్ సమ్ టెర్రరిస్ట్ యాజ్ ఇంటర్నేషనల్ టెర్రరిస్ట్. సో ఇది టెర్రరిజం లో ప్రాబ్లం. సిమిలర్ గా నార్కోటిక్స్ కి నేను చెప్పాను, మనకు ఇండియాకి తర్వాత లెఫ్ట్ సైడ్ లో రైట్ సైడ్ లో చూస్తే గోల్డెన్ క్రెసెంట్ తర్వాత గోల్డెన్ ట్రయాంగిల్ అని ఉన్నాయి. గోల్డెన్ క్రెసెంట్ అంటే ఇరాన్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్, తర్వాత ఈ సెంట్రల్ ఏషియా, పాకిస్తాన్ కొంత ఏరియా. ఇక్కడ ఏంటంటే బాగా హెరాయిన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు, అంటే డ్రగ్స్, నార్కోటిక్ డ్రగ్స్. సిమిలర్ గా ఇటు మయన్మార్, లావోస్, ఇది గోల్డెన్ ట్రయాంగిల్, ఇక్కడ కూడా డ్రగ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. వీటన్నిటిని ఇండియాకి పంప్ చేస్తారు. సో దీని వల్ల దీంట్లో మేజర్ సూత్రధారి పాకిస్తాన్ అనమాట, వెస్ట్ సైడ్. సో ఏం చేస్తుందంటే కాన్స్టాంట్ గా డ్రగ్స్ ని పంజాబ్ కి ఇటు సైడ్ సప్లై చేస్తుంటది, సో దట్ ఇట్ కెన్ డీస్టెబిలైజ్ ఇండియా. సో అందుకని ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్ టు బి సాల్వ్డ్. సిమిలర్ గా ఫేక్ కరెన్సీస్ సప్లై చేస్తుంది నేపాల్ నుండి, ఇక్కడ నుండి టెర్రరిజం కి, ఫైనాన్సెస్ కి, వీటన్నిటికి అది. సో అలాగే ఇంకొకటి కనెక్టివిటీ. సో మనం చూస్తే ఇండియా వేరే కంట్రీస్ తో చూస్తే వెస్ట్ సైడ్ పాకిస్తాన్ మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ట్రెడిషనల్ మనకి సిల్క్ రోడ్ కానీ, మన కనెక్టివిటీ కానీ, ఇండస్ సివిలైజేషన్ కానీ అంత త్రూ పాకిస్తాన్ ఉండే. కానీ పాకిస్తాన్ ఎనిమీ లాగా యాక్ట్ చేయడం వల్ల మన ట్రేడ్ రూట్స్, మన రోడ్స్ అన్ని డిస్ట్రాయ్ అయినాయి. సో అందుకని మనం ఇంకా ఎక్కువ డెవలప్ అవ్వచ్చు. ఆ ఎనర్జీ కానీ గ్యాస్ కానీ మనం చీప్లీ ఇంపోర్ట్ చేసుకోగలిగిన, మన ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆ కంట్రీస్ కి చేసిన, రష్యాకి మనం చెప్పా ఎంత దూరం ఎంత టైం పడుతుందని, అదే త్రూ పాకిస్తాన్ అయితే చాలా తక్కువ పడుతుంది. సో ఇదంతా కూడా ఒక ప్రాబ్లం అయింది కనెక్టివిటీ. దెన్ సిపెక్ చెప్పాను, లైక్ చైనా పాకిస్తాన్ ఇద్దరు ఒకరికొకరు ఎట్లా సపోర్ట్ చేసుకుంటున్నారు, అది ఇండియాకి ఎట్లా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనేది. ఇవన్నీ కాకుండా ఇవన్నీ బయలాటరల్ అంటే రెండు కంట్రీస్ మధ్యలో. ఇవి కాకుండా మల్టీలాటరల్ లో కూడా పాకిస్తాన్ కంప్లీట్ ఆపోజిట్ స్టాండ్ తీసుకుంటది ఇండియాకి. ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో ఇండియా ఏ ప్రాజెక్ట్ చేసినా దానికి ఆపోజిట్ గా టెర్రరిజం ఇన్వాల్వ్ చేయడము, లేకపోతే బాంబింగ్ చేయడము, లేకపోతే యుఎస్ ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడము, ఇది చేస్తుంది. సిమిలర్ గా చూస్తే సౌత్ ఏషియన్ రీజనల్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంది, అంటే అన్ని సార్క్ కంట్రీస్ కలిపి EU లాగా దగ్గరకు వద్దాం అనుకున్నాయి. కానీ ఎప్పుడు ఏ మేజర్ ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నా పాకిస్తాన్ అక్కడ కూడా అబ్స్ట్రక్ట్ చేస్తుంది. దానికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, సౌత్ ఏషియా శాటిలైట్. ఇండియా సౌత్ ఏషియా అందరికి కలిపి ఒక శాటిలైట్ లాంచ్ చేస్తా అనింది, సార్క్ శాటిలైట్. అంటే పాకిస్తాన్ ఒప్పుకోలే, మేము జాయిన్ అవ్వమని చెప్పి. అది కాస్త సౌత్ ఏషియా శాటిలైట్ అయింది. సిమిలర్ గా అసలు చాలా ట్రాన్స్పోర్ట్, కనెక్టివిటీ ఇవన్నీ ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు. ఎనర్జీ కూడా మనకి యాక్చువల్ గా పాకిస్తాన్ కి చాలా ఎనర్జీ ఎక్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు. అండ్ పాకిస్తాన్ చాలా ఖర్చు పెట్టి వేరే దగ్గర నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటారు, దాని బదులు మన దగ్గర నుంచి ఎలక్ట్రిసిటీ తీసుకోవచ్చు. ఆనియన్స్ కొరత జరుగుతుంది ఎవ్రీ ఇయర్ ఇండియాలో, పాకిస్తాన్ లో చాలా సర్ప్లస్ ఉంటుంది ఆనియన్స్, అయినా కూడా ఇంపోర్ట్ చేసుకోం. సో ఈ సార్క్ కోఆపరేషన్ అంతట్లో కూడా మెయిన్ అబ్స్ట్రక్షన్ మళ్ళీ పాకిస్తాన్ ఉండే. సో ఇలా ఇవి మేజర్ ఇష్యూస్ విత్ పాకిస్తాన్. సో దిస్ ఆర్ ఇష్యూస్. ఓకే. అండ్ ఇందులో వన్ మోర్ థింగ్, ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ అని చెప్పా. సో ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ ఇస్ ఎ ట్రీటీ that is signed in 1960 between India and Pakistan. సో వరల్డ్ బ్యాంక్ ఏం చేసిందంటే 1960లో వరల్డ్ బ్యాంక్ సహాయంతో ఇండియా పాకిస్తాన్ ఒక ట్రీటీ సైన్ చేసింది, అది ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ. దాని ప్రకారం లెఫ్ట్ అండ్ మోస్ట్ 3 rivers దట్ ఆర్ ఇండస్, జేలం అండ్ చెనాబ్ అనేవి పాకిస్తాన్కి పోతాయి, రవి, బీస్ అండ్ సట్లెజ్ కంట్రోల్ వచ్చి ఇండియాకి వస్తాయి. సో ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఇష్యూ ఇన్ ఇండియా పాకిస్తాన్ రిలేషన్స్.